Okay. So, good afternoon, students. Good Are the afternoon, sir. slides visible? Yes, sir. Good Yes, afternoon. sir. Okay. Thank you. So, after finishing the chapter on active filters, we will start today another new chapter dealing with a very special, very interesting kind of electronic circuits, which we call as sinusoidal oscillators and multivibrators. Oscillators and multivibrators. Okay, very interesting topic of analog circuit. So our chapter outline. Okay. So before going into the details of this electronic circuitry of oscillator, let us first understand that what is meant by an oscillator circuit. Okay. You know that any electronic application, it requires the use of a certain signal source. Signal. It may be a sinusoidal signal. It can be non-sinusoidal signal even. Okay. Non-sinusoidal signal means it can be square wave, it can be triangular wave, or it can also be a sawtooth wave. On the other hand, a sinusoidal oscillator, a sinusoidal signal means it can be a sine wave or a cosine wave. Okay. Now, these signal is generated by a circuit. This signal is actually generated by a circuit, and this circuit is what is called as an oscillator. So very loosely speaking, an oscillator is a circuit that generates any repetitive signal, repetitive waveform. Okay. And you know that these signals can be of low frequency, medium frequency, or even high frequency. So any circuit that generates signal is basically an oscillator. But that is very loosely speaking. The formal definition of oscillator is what is written here is an oscillator is a system consisting of active and passive circuit elements to produce a sinusoidal or other repetitive waveforms at the output without the application of an external input signal. This is the formal, precise definition of an electronic oscillator circuit. So if you are being told what is an oscillator, you have to give this definition. The definition says that an oscillator is a system. System means it's a composite unit. It may consist of several circuit elements. It's a composite unit consisting of several circuit elements. So an oscillator is a system which consists of both active and passive circuit elements. খেয়াল করো, active আর passive circuit elements থাকতে হবে। তার মানে শুধু passive element দিয়ে কিন্তু অসিলেটর তৈরি করা যাবে না।
You cannot design an oscillator circuit without any active component. Active component না থাকলে oscillator তৈরি করা যাবে না। It's very important. আগের বারে আমরা যখন ফিল্টারে দেখেছিলাম যে প্যাসিভ কম্পোনেন্ট দিয়ে ফিল্টার করা যেত, কিন্তু অসিলেটরে প্যাসিভ কম্পোনেন্ট দিয়ে হবে না। You have to have an active component in an oscillator circuit. So this oscillator produces a sinusoidal or other repetitive waveform. That means a periodic signal. The periodic signal can be sinusoidal signal or it can also be a non-sinusoidal signal. And the last point is very important. Without the application of an external input signal. So an oscillator circuit does not require any external input signal. It's a very important. An oscillator circuit does not require any external input signal. Okay, so কতগুলো important জায়গা দেখো এই ডেফিনিশনের মধ্যে আছে। It consists of active and passive circuit elements. It produces sinusoidal or other repetitive waveforms at the output. আর 3 নম্বর হচ্ছে it do not require any external input signal. তার মধ্যে লাস্টেরটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ বাইরে থেকে কোনো এক্সটার্নাল ইনপুট সিগন্যাল দেওয়ার দরকার পড়বে না। অসিলেটর নিজেই তৈরি করে নেবে সাইনুসয়েডাল সিগন্যাল কিংবা পিরিয়ডিক সিগন্যাল। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট ইজ an oscillator circuit, it transforms. Now the question is that if an oscillator circuit do not require any external input signal, then how come the output signal is being generated? তাহলে আউটপুটে যেটা এসি ওয়েভফর্ম পাচ্ছি, periodic waveform পাচ্ছি, then how that output waveform is being generated if we do not apply any external input? External input না দিয়ে আমি আউটপুটে কি করে একটা সাইনুসয়েডাল সিগন্যাল জেনারেট করছি, periodic signal generate. Then is it a violation of the conservation of energy principle? This is the question. Does it violate the conservation of energy principle that without any external signal an output is generated? The answer is no. The conservation rule is not being violated. The conservation rule is not being violated. Okay, then where from this energy is coming? This energy is actually being transformed from the DC power supply, because you know that whenever you require certain active circuit elements like transistor, it can be a bipolar junction transistor or a field effect transistor or even an operational amplifier, then this transistor or operational amplifier has to be activated by an external power supply. Okay, so this transistor or this operational amplifier has to be activated by an external power supply, and this oscillator is actually transforming the DC power supply, the DC energy, to the AC energy in the load. That means the DC power of the supply which is required to activate the circuits
that DC power supply is transformed to AC power in the load. So the conservation rule of energy is not being violated. It is just a transformation of DC power to AC power. Now you now can easily understand that oscillator is basically the opposite or the converse of a rectifier circuit. A rectifier circuit transforms AC signal to DC signal. On the other hand, an oscillator circuit, it transforms a DC signal to an AC signal. Just they are opposite. Yes, sir. And oscillator has tremendous applications in electronics and communication. Everywhere you require the generation of signal, periodic signal, and wherever a periodic signal is being required, it is generated by an oscillator circuit. Wherever a signal is required, it is generated from an oscillator circuit. Therefore, oscillator is a very important component in electronics and communication systems. Not only electronics and communication, electronics, communications, computers, instrumentation, wherever electronics is there, you will find the application of or the use of oscillator circuits. Now, if the generated periodic waveform be sinusoidal, then we call the oscillator to be a sinusoidal oscillator. On the other hand, if the generated waveform is non-sinusoidal but periodic, then we call that oscillator to be a relaxation oscillator or nonlinear oscillator. We call the oscillator circuit to be a relaxation oscillator or nonlinear oscillator. Why nonlinear? We will deal later. Okay? So if the output waveform is non-sinusoidal, we call the oscillator to be relaxation oscillator. On the other hand, if the output waveform is sinusoidal, we call the oscillator to be a sinusoidal oscillator. Clear? Now, there are different kinds of oscillators are available in electronic circuits. Several types of oscillators are useful in electronic circuits, and we make a classification on various categories. The classification of oscillators can be based upon its mechanism behind oscillation. The mechanism behind oscillation. Now, if any element, say a resistor, a capacitor, what we know that it always has a positive current voltage characteristics. That means if you plot the current flowing versus the potential across the device, then it has a positive slope. On the other hand, there are certain devices where you may observe that the current voltage characteristics do not exhibit a positive slope. Rather, they exhibit negative slope. That means if voltage increases, then the current decreases or reduces. If the potential drop increases, the current reduces. Then we call that type of device
to be a negative resistance type device. Negative resistance device. You know that a resistance is a dissipative circuit. That means energy is dissipated across a resistor. Energy is dissipated across a resistor. But that is for a positive resistor. On the other hand, if it is a negative resistor, there are certain devices which exhibits negative IV characteristics. Negative IV characteristics. Negative IV characteristic devices. Negative IV characteristic devices exhibits negative slope, and therefore instead of dissipation of energy, energy is actually generated. So a negative resistance device do not dissipate energy, rather generates energy. And that belongs to the class of negative resistance type oscillator. So if an oscillator is based, the principle of oscillation, if it is based upon the negative resistance property, we classify that type of oscillation to be negative resistance type oscillator. For example, tunnel diode oscillator. In your higher studies, you will study about this tunnel diode. Even, I don't know, in microwave engineering, you may study this tunnel diode. So tunnel diode device shows a negative IV characteristics, and therefore such type of device can be used for the design of tunnel diode oscillator. So this belongs to the class of negative resistance type oscillation. You keep in mind that negative resistance plays an important component in an oscillator circuit, because you cannot have dissipation of energy, rather generation of energy. So you will see that negative resistance plays a very significant role in an oscillator circuit. Okay, the second point. In certain cases, an oscillator circuit contains a positive feedback amplifier. Sometimes we will see that a oscillator circuit consists of positive feedback. There are certain feedbacks used in oscillators, and an oscillator circuit consists of positive feedback. You know, positive feedback means that the input signal and the feedback signal, if they are in same phase. So if the input signal and the feedback signal, they are at the same phase, then we say the feedback signal to be a positive feedback. And positive feedback is an important component in an oscillator circuit. And that type of oscillator is what is called as positive feedback oscillator. Okay? Actually, this negative resistance can also be produced using positive feedback. That how
you can achieve negative resistance using positive feedback. And depending upon the components used, there can be another classification of oscillator which we call as RC oscillator, LC oscillator, crystal oscillator, etc. So if the oscillator component comprises of only resistances, capacitances, and active device, we call that type of oscillator to be RC oscillator. On the other hand, if the oscillator consists of passive components like inductors and capacitors, that means L and C, we call that type of oscillator to be LC oscillator. And if it consists of certain crystals, piezoelectric crystals, then that type of oscillators we call a very important component of oscillator can be generated using crystals, piezoelectric crystals. We call that, we'll study if time permits. If time permits, I will make a short discussions on how to use crystal for generation of signal in electronic circuits. And these crystal oscillators are extremely important component in modern very large scale integrated circuits. In modern VLSI circuits, integration circuits, these crystal oscillators has a very important, it's the most widely used component with a high accuracy of frequency stability. So crystal oscillators are used for clock circuit generation in microprocessor or in microcontrollers. All the clock circuits are generated using crystal. So this is called crystal oscillator. Now, the frequency spectrum. The RC circuits oscillators, they generate waveform. The frequency of the sinusoidal signal generated from an RC oscillator, they lie between from few hertz to 20 kilohertz maximum. So we call them to be audio frequency oscillators. On the other hand, if an oscillator can generate a signal for which the frequency lies from 20 kilohertz above to 30 megahertz, then we call that to be RF oscillators. And any other frequency greater than 30 megahertz lying up to 300 megahertz, we call to be very high frequency oscillators. Above 30 megahertz, above 300 megahertz to 3 gigahertz, we call UHF oscillators or ultra high frequency oscillators, and above 3 gigahertz to several gigahertz, we call microwave oscillators. And beyond 30 gigahertz, and even in the terahertz, we have millimeter wave oscillators. The most important research area, very important research area, especially to the department. This radio physics and electronics department has a very specialty competency in generating microwave and millimeter wave oscillators. So that type of oscillators which used to generate frequencies above 30 gigahertz or even to terahertz, those belongs to the class of millimeter wave oscillators. Okay? So in general, the LC oscillators, they generate frequency in the RF range, RC oscillators in the AF range, and we will not deal with microwave and millimeter wave oscillators because I believe they will be studied in a separate class, in a separate course, maybe microwave engineering. In a separate course, you will study about how to generate oscillators in microwave frequency range. So our
subject in this particular class, in this course, will just introduce to you the basic principle of oscillation, and our discussions will be limited to audio frequency oscillators and radio frequency oscillators. বুঝতে পারছো? যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তো করতে পারো। স্যার পজিটিভ রেজিস্ট্যান্স ব্যাপারটা একবার বলবেন স্যার? পজিটিভ রেজিস্ট্যান্স তো ক্লাস 6 থেকে পড়ে আসছো, ক্লাস 7 8 থেকে পড়ে আসছো। নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্সের ইয়েটা ওই যে বলছিলেন যে মাইনাস আইভি ক্যারেক্টারিস্টিকটা নেগেটিভ হবে, ওইটা বেসিক্যালি কোথায়, মানে একটা কোনো একটা এক্সাম্পল দিয়ে একটু বলবেন যে ওরকম জিনিস কোথায় একটু ইয়ে। টানেল লায়ার অসিলেটর নেটে গিয়ে সার্চ করবে, নেটে গিয়ে গুগলে মেরে দেবে নেগেটিভ অসিলেটর, ছবি সব বেরিয়ে করবে। ঠিক আছে? নেটে গিয়ে নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স দিয়ে সার্চ মারবে, গাদা জিনিস বেরিয়ে পড়বে। সেগুলো আমি শুধু কনসেপ্টটা বললাম যে আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, অর্থাৎ ভি বাড়লে আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি হয়? y = mx + c, m টা পজিটিভ, i = v / r এর রিলেশনশিপটা কি তুমি বলো? i আর v এর প্লটটা কি রকম হয়? লিনিয়ার কার্ভ হয়, স্ট্রেট লাইন। লিনিয়ার কার্ভ মানে বাচ্চা ছিল না, বিটেকের একটা সেকেন্ড ইয়ারের ছেলে, ফোর্থ সেমিস্টার ছেলে বলে লিনিয়ার কার্ভ। বলো কি রকম হবে, স্লোপ কি হবে, সব বলো। বাচ্চা ছেলেরা বলবে, ক্লাস 9 এ বলবে আরটা স্লোপ হয়। আর স্লোপ হয় না? হ্যাঁ মানে আইভি কার্ভে রেজিস্টিভ কার্ভ বলে। আর স্লোপ হয়? আচ্ছা ভি বাই না না না, মানে আপনি কিসের কথা বলছেন, কোনটার কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি। আইভি বলেছি, আমি কি ভিআই বলেছি? আইভি মানে 1 বাই r স্লোপ হবে। তুই বলো দেখি আইভি কার্ভ মানে y অ্যাক্সিসে কি প্লট করবে আর x অ্যাক্সিসে কি প্লট করবে? i অ্যাক্সিস i টা প্লট হবে y অ্যাক্সিসে, তাহলে ভটা হ্যাঁ। তো ভাইবা তো ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে বলবে আপনি কি বলতে চাইছিলেন, মানে বুঝতে হবে আইভি বলেছি ফলো না করিনি তখন তাই জন্য। আইভি বলা মানেই হচ্ছে ইটস আ ভেরি মিস্টেক, এটা অনেকেই করে, শুধু তুমি বলে নয়। আইভি মানেই হচ্ছে y অ্যাক্সিসে i, v x অ্যাক্সিসে v। আর যদি vi ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতাম তাহলে y অ্যাক্সিসে v, x অ্যাক্সিসে i, তাহলে 1 বাই r হবে স্লোপটা। তাহলে 1 বাই r অরিজিন দিয়ে পাস করছে কি করছে না সব বলতে হবে। হ্যাঁ অরিজিন দিয়ে তো পাস করবে, কনস্ট্যান্ট পার্টস তো নেই। তাহলে এবারে কি হবে? ভি বাড়লে কি হবে? আই বাড়বে। আর যদি কখনো দেখা যায় যে ভি বাড়লে আই কমে যাবে তাহলে সেটা নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে। ঠিক আছে? গুগলে গিয়ে সার্চ মারবে। আর বলো। আচ্ছা, so now again I go a little bit in the requirement of negative resistance. As I told you that negative resistance play a very important role in an oscillator circuit. তার কারণ you may be aware that oscillations, they are basically of two types, even it can be three types actually: underdamped, damped, critical damped. Okay, now if it be a damped oscillator, তোমরা নিশ্চয়ই ছোটবেলায় এটা পড়েছো, বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে পড়েছো damped circuit। তার মানে কি a sinusoidal signals will be generated, and as time passes the amplitude reduces. এ পড়েছো কিনা জানি না, ছবি আঁকি। 6 সেমিস্টারের বড় সিনিয়ররা পর্যন্ত দেখি হ্যাঁ হয়ে থাকে যখন ডিজাইন করতে যায়। স্যার পড়েছি স্যার ড্যাম্পড ভাইব্রেশন।
এই আমার হাত আঁকাটা কিন্তু ভুলভাল হবে। সাইনোসয়েড এই ধরো তৈরি হলো সাইনোসয়েডাল ওয়েভফর্ম। এইবারে টাইম এক্স অ্যাক্সিসের টাইম, এইবারে অ্যামপ্লিটিউডটা কমে গেল। আচ্ছা হ্যাঁ এরকম একটা ধরো ওয়েভফর্ম। তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, এদের যদি অ্যামপ্লিটিউড গুলোকে আমি মাপি, দেখো এরকম করে করে আস্তে দেখো ফল করে যাচ্ছে, করতে করতে আস্তে আস্তে মিশে গেল। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এ ড্যাম্পড অসিলেটর। ড্যাম্পড মানে কি হচ্ছে, অসিলেশনটা হয়তো স্টার্ট হলো, the oscillation has produced, oscillation তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু যত টাইম elapses, as time elapses, the amplitude of the sinusoidal signal starts reducing, আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, and eventually as time increases the amplitude reduces and asymptotically it becomes zero. Asymptotically it becomes zero. That means it is called a damped, অর্থাৎ আস্তে আস্তে damped out হয়ে যাচ্ছে। Okay, so this is the case of a damped oscillator. On the other hand, if the profile, এটা যে উপরেরটা আমি আঁকলাম, the profile of the locus of the amplitude. Now, if the locus of the amplitude is constant with time, then it is called undamped oscillation. আর আরেকটা হতে পারে কি, if the locus of the amplitude grows with time, it's a growing amplitude, growing signal, অর্থাৎ অ্যামপ্লিটিউডটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে। You understand? So the first case, this is a case of damped oscillation. This is a case of undamped oscillation. And this is a case of growing oscillation. এবারে প্রথম কেসটা যদি আমি কনসিডার করি, অসিলেশনটা ড্যাম্প আউট হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে, as the oscillation damps out means as the time is elapsing, the energy, output energy is being reduced. Energyটা কমে যাচ্ছে, because you know that energy is proportional to the amplitude square. Amplitude square থেকে energy বলি, this is proportional, তাই তো? It follows from the sequence of systems theory that the energy is basically the amplitude square. So the reduction of amplitude signifies that the energy is being reduced. Energy reduced হয়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে।
energy reduced হয়ে যাওয়া মানে কি energy is gradually dissipating. Now how come energy কি করে dissipate হয়? Can you say an element where the energy is dissipated? কোথায় energy dissipate হয়? Resistor. Resistor, positive resistor. So if there is a positive resistor in your circuit, energy will always be dissipated. On the same time, you know that all electronic components, electrical components, they have certain parasitic resistances. Be it an inductor, be it a capacitor, it will always have a parasitic resistance. So, an oscillator circuit will always contain positive resistance component, and the energy will gradually be dissipated across this resistance, and therefore damping will occur. Now, how to combat this or how to control this damping mechanism? তাহলে ড্যাম্পটা কি করে কন্ট্রোল করব? কারণ সিগন্যাল জেনারেট করলাম কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে if after sometimes I find that the oscillation becomes damped and ultimately eventually the amplitude becomes 0. So that will be not desirable. It's not desirable. That you generate signal, but gradually it damped out. So in order to control this, there is always a তাহলে এটা বলো তো এটা কি করা যায়? এটাকে যদি আমি কাটাতে যাই, এই প্রবলেমটাকে যদি আমি স্যার এই রেজিস্টারটাকে মানে কিছু একটা ডিসিপেট করার জন্য একটা যদি আলাদা সোর্স থাকে, ভোল্টেজ সোর্স, যেখান থেকে ও নিতে পারবে এনার্জিটা, যেটা বাকি কম্পোনেন্ট গুলো থেকে এনার্জি না নেয়, যেটা ফাংশন আছে। সোর্স তো নেই, সোর্স তো আমি পজিটিভ ফিডব্যাক দিয়ে দিলে কি পজিটিভ ফিডব্যাক ইউজ করে পজিটিভ ফিডব্যাক করতে কে দেবো? হঠাৎ করে পজিটিভ ফিডব্যাক দিয়ে যাবো কেন? পজিটিভ ফিডব্যাক আমি বললাম যে অসিলেটরটা ড্যাম্প হয়ে যাচ্ছে, এখানে আমার ফিডব্যাক করতে গেল। স্যার অ্যাম্পলিফায়ার নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে কি দেখতে পাচ্ছি যে রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ড্যাম্প আউট হয়ে যাচ্ছে, পজিটিভ রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ড্যাম্প আউট হয়ে যাচ্ছে। সো ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউয়াসলি সাপ্লাই এনার্জিকে সাপ্লাই দিয়ে যেতে হবে। সেটাই তো বললাম যে ওইটাকে সবসময় কিছু একটা এনার্জি দিয়ে রাখতে হবে, যাতে ওটা মানে আমার যে এলিমেন্ট দেবো কি করে? হাউ উইল আই গিভ দ্য এনার্জি? এনার্জি ডিসিপেট করার রাস্তা যদি হয় তাহলে এনার্জি বা জেনারেট করতে হবে, কন্টিনিউয়াসলি এনার্জি জেনারেট করে যেতে হবে। কিন্তু কি করে করবো? আমার তো কোনো এক্সটার্নাল সিগন্যাল দিতে পারবো না। I will not be able to give any external signal, and I know that this oscillation, damping of oscillation, the culprit behind this damping phenomena is actually a resistor. The culprit behind the damping phenomena is actually a resistor. But resistors I cannot avoid. Okay. Therein it lies, you have to appreciate that if I want to replenish this loss of energy, we must have a component which continuously generates energy. In order to compensate for the loss of energy,
and there lies the requirement of a negative resistor component. There lies the requirement of a negative resistor component. A negative resistance has to be generated inside an oscillator to generate energy continuously, which will compensate the loss of energy through passive resistance. And if the loss of energy through passive resistance can be compensated by a negative resistance, then we can get an oscillation or a signal with undiminished amplitude. Then we can generate a signal with undiminished amplitude. Okay, there's it is very clear that negative resistance is an important component of an oscillator circuit. এবারে কোশ্চেন হচ্ছে হাউ টু জেনারেট আ নেগেটিভ রেজিস্টার। নেগেটিভ রেজিস্টার কি করে আমি তৈরি করব? There are two approaches of generating negative resistor. Negative resistor can be generated using certain special devices. There are certain special devices for which the IV characteristics is intrinsically negative. There are certain special devices like tunnel diode for which the IV characteristics is intrinsically negative. This is the first mechanism. And the second mechanism that I will show or discuss here, that a negative resistance property can also be generated using internal positive feedback. Through internal positive feedback, you can achieve this negative resistance. So there are two mechanisms. The first mechanism of achieving negative resistance is to use special devices like tunnel diode, gun diode. This is another important type of microamp component which has negative resistance property. Gun diode, tunnel diode. They are special devices which has negative resistance property. But if you don't want to use such special devices, then we go for a simple mechanisms which we call as internal positive feedback mechanisms, through which we can also produce this negative resistance property. And that is the why this positive feedback, internal positive feedback, is an essential component in an oscillator circuit. This is why this positive feedback is a very essential component in an oscillation circuit. তাহলে পজিটিভ ফিডব্যাকটা কেন দিতে হলো? পজিটিভ ফিডব্যাকটা আনতে হচ্ছে টু জেনারেট নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স, and negative resistance is required to compensate for the loss of energy through the positive resistor component, and therefore to compensate the loss and to generate an signal with undiminished amplitude. বোঝা গেল that why positive feedback is required? এই কারণে পজিটিভ ফিডব্যাকটা দরকার হচ্ছে। পজিটিভ ফিডব্যাক দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্সকে তৈরি করছি। Now let us see how.
simple derivation, and you refer to your textbook of Chattopadhyay and Rakshit. That is your fundamental textbook. If you refer to the textbook, then you will see a very simple derivation that for a shunt mixing positive feedback, where current is added at the output, the input resistance in presence of the feedback can be expressed as ZIF. Z is the impedance, I stands for subscript, I stands for input impedance, and F stands for resistance in presence of feedback. Very simple derivation from Chattopadhyay Rakshit's book I have taken with appropriate sign. ZIF is equal to ZI divided by 1 minus A beta. একদম বইয়ে করে দেওয়া আছে, বইয়ে নেগেটিভ ফিডব্যাকের জন্য করা আছে প্লাস বলে, আর পজিটিভ ফিডব্যাকে এই একই ডেরিভেশন হয়ে যাবে ZIF is equal to ZI divided by 1 minus A beta. Now for positive feedback, A beta is greater than 1. It is again a definition. Refer to your textbook that for a positive feedback, A beta greater than 1. So you see that from this denominator, if A beta is greater than 1, then ZIF becomes negative. So in presence of this positive feedback, the resistor, the impedance behaves like a negative. পজিটিভ ফিডব্যাক খুলে দিলে কিন্তু আবার এটা লস হয়ে যাবে, এই প্রপার্টিটা, এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা হারিয়ে যাবে। So these characteristics of negative impedance is achieved with the application of internal positive feedback, and therefore the circuit acts a negative linear resistor over a limited range with IV curve having a straight line segment through the origin with negative slope. The last line দেখো, the IV curve having a straight line segment through the origin with negative slope. Positive slope হলে কি হতো? IV curve having a straight line segment through the origin with positive slope. এইটা হচ্ছে precise statement. তুমি বললে শুধু লিনিয়ার না, এইরকম বলতে হবে straight line segment through the origin with linear through the origin with negative slope. তোমারটা ক্ষেত্রে পজিটিভ স্লোপ হতো। তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টিটা আমি অ্যাচিভ করতে পারি ইউজিং পজিটিভ ফিডব্যাক। ক্লিয়ার? This is why your positive feedback is actually required in an oscillator circuit. আর পজিটিভ ফিডব্যাক মানে কি? When the feedback signal is in phase with the input signal. Input signal or feedback signal যদি same sign হয়, if they are of same phase, then they are positive. আর একটা যদি একটা নেগেটিভ হতো, নেগেটিভ সাইনে থাকতো, তাহলে নেগেটিভ হতো। ঠিক আছে? বুঝতে পারলাম? Yes, sir. Second important requirement, আরেকটা সাংঘাতিক রিকোয়ারমেন্ট, অসিলেটর সার্কিটটা কিন্তু খুব কনসেপচুয়ালি পরিষ্কার থাকতে হবে। No external signal is applied to an oscillator. অসিলেটরে কোনো এক্সটার্নাল সিগন্যাল দেওয়ার দরকার পড়ে না। No external signal is applied to an oscillator. তাহলে এই সিগন্যালটা আসছে কোথা থেকে? ডিসি তে
ডিসি কিন্তু তার কোনো হারমোনিক্স নেই। ডিসি এই যে আমরা বলছি যে ডিসি পাওয়ার ইজ কনভার্টেড টু এসি পাওয়ার, এই ডিসি পাওয়ারে কিন্তু কোনো হারমোনিক কম্পোনেন্ট নেই। একটা পিরিয়ডিক সিগন্যালে ফুরিয়ার অ্যানালিসিস করলে একটা তার ডিসি কম্পোনেন্ট হয় আর কিছু হারমোনিক্স কম্পোনেন্ট হয়। তাহলে একটা পিওর ডিসি ওয়েভের কিন্তু কোনো হারমোনিক্স নেই। Then the question comes that how this harmonics is being generated. DC সিগন্যালের তো কোনো ফ্রিকোয়েন্সি হয় না, ফ্রিকোয়েন্সি তো জিরো। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিটা এলো কি করে, হারমোনিক্সটা এলো কি করে অসিলেটরে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ভেরি ট্রিকি কোশ্চেন। ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে, ইন্টারভিউ বোর্ডে, যে কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডে যাও এই কোশ্চেনটা আসবে। স্যার নন লিনিয়ার কম্পোনেন্ট লাগানো আছে তো না, তো মানে এক এক সময় কোনো সময় একটা টার্মিনালের ভোল্টেজ আরেকটার থেকে বেশি হলো তাহলে একটা পেলাম, আবার যদি কম হয় মানে নন ইনভার্টিং ইনভার্টিং উল্টো হয়ে গেল তাহলে আবার একটা অন্যরকম পেলাম। সেভাবে স্যার কন্টিনিউয়াস যদি চেঞ্জ হতে থাকে দুটো সিগন্যাল আউটপুটে, তাহলেই তো একটা মানে ফ্রিকোয়েন্সি মতো পাবো সিগন্যালটার ভেতর। প্রশ্ন হচ্ছে যে ডিসি সিগন্যালে যদি কোনো হারমোনিক্স না থাকে তাহলে এই হারমোনিক্সটা আসছে কি করে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। হ্যাঁ স্যার সেটাই তো মানে একটা। আচ্ছা শোনো, as I told you that an oscillator circuit, it comprises of active and passive element. Passive element do not require any bias, activate করার দরকার পড়ে না। An active element always require external power supply for biasing. এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাইটা কোত্থেকে আসছে? একটা সুইচ থেকে আসছে, কোনো সিগন্যাল জেনারেটর থেকে বা কোনো একটা ব্যাটারি থেকে বা একটা কিছুতে, কিছু একটা থেকে আসছে, তাই তো, বা লাইন থেকে, কোথাও থেকে একটা আসছে। এইবারে যখনই তুমি কোনো একটা পাওয়ার সাপ্লাই অন করছো, এই পাওয়ার সাপ্লাই যদিও এটা ডিসি পাওয়ার ও জেনারেট করুক এবং ওর কোনো যখনই কোনো সুইচ অন করছে, it always has sudden glitch or noise. যে কোনো সাপ্লাই, যে কোনো ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট, যে কোনো সিগন্যাল জেনারেটর, যে কোনো ডিভাইস, তার সিগন্যালে সবসময় একটা নয়েজ কম্পোনেন্ট থাকে। নয়েজ মিন্স আনডিজায়ার্ড সিগন্যাল, undesired signal. And these noise, you do not know what is the variation of this noise with respect to time. টাইমের সাথে নয়েজের যে কোনো রকমের ভেরিয়েশন হতে পারে। It's a fundamental property. কি করে আসছে? একটা সিম্পল রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যখন তুমি একটা ভোল্টেজ দিচ্ছ, ইলেকট্রন গুলো ফ্লো করছে, তাহলে তো কারেন্ট হয়। Very simple conductor. For a very simple conductor, if you apply a potential, the electrons starts flowing. তুমি
যতক্ষণ ধরে এই পোটেনশিয়ালটা অ্যাপ্লাই করে থাকবে, ইলেকট্রনস উইল ফ্লো, and this flow of electrons occurs because of attractions and repulsion. পজিটিভ পোটেনশিয়ালের সাথে রিপালশন অ্যাট্রাকশনের জন্য, তাই তো? Now these electrons, while moving from the positive electrodes, from the negative electrodes to the positive electrodes. That means current flows from positive to negative electrode, and the electrons, they flow from the negative electrodes to the positive electrodes. Now the electrons, while moving from one electrode to the another electrode, they sometimes behave in a random fashion. That means they sometimes stop, they sometimes go in a different direction, and their behavior is not always predictable. Even for a simple conductor, the behavior of the electrons is not fully predictable. It is somewhat chaotic and random. Though on an average, it moves in a certain direction. But if you microscopically see the movement of electrons from one electrode to another electrode, then you will find that its behavior is not very steady, it's not very deterministic. Its behavior is chaotic, random. You all know that the behavior of electrons within a semiconductor or within even a conductor, they can be approximated through Maxwell-Boltzmann statistics, MB statistics. It's a statistical phenomena. Those who are familiar with statistical mechanics, they will better appreciate this. But I believe from your engineering physics, you have also know some ideas of statistical mechanics. So the behavior, the transport of electrons from one electrode to another, that behavior is actually microscopically modeled through statistical mechanics. And this statistical nature of the random behavior of these electrons, they actually give rise to noise in a circuit. So noise is a very fundamental property, electronic property of a component. And this motion of electrons with respect to time, since they change in a random fashion, in frequency domain, we say, if we take this transformation, in frequency domain, we say that a noise has several lots of frequency components. This noise has so many number of frequency components. That means the noise, the spectrum of noise is very wide. And for each of this frequency component, whatever be the small amplitude, it will always have. A noise will always have a certain amplitude. Maybe it's very small, but still a non-zero signal amplitude at wide number of frequencies. And therefore, those amplitude will act as the trigger or the spark. It will act as trigger for an oscillator circuit. That noise and that signal amplitude at a frequency, that frequency will always match with the oscillation frequency. Oscillation frequency jai value hok na keno,
ওই নয়েজ স্পেকট্রামের মধ্যে সেটা থাকবেই, and that noise spectrum component will act as trigger to generate the oscillation in the circuit, to generate the harmonics in the circuit. Now once this spark comes out, then your feedback mechanisms, resistance, negative resistance, positive resistance comes into action, and it will produce a sustained oscillation in the circuit. So it's very important to understand that the initial spark, initial spike, initial generation of noise signal, initial generation of waveform actually comes from noise, and noise will always be there whenever you switch on any electronic circuit. এই নয়েজ থেকেই এই সিগন্যালটা তৈরি হয়ে যাবে, and therefore an oscillator do not require any external signal বলতে AC signal বলছি, do not require any external AC signal. It actually requires a DC power supply to activate the active elements, and while you switch on the supply, you'll always produce noise for which the frequency component is very wide, and the frequency spectrum of noise will always has a voltage component at the frequency required for the oscillator, and therefore the initial trigger to start the oscillation, it will be obtained from the noise voltage. বোঝা গেল কি গেল না বলো? কোনো প্রশ্ন থাকলে করো। কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো। বলো, কিছু বলছিলে? স্যার বলছি যে রিল্যাক্সেশন অসিলেটরের জন্য মানে ওখানেও কি এরকম নয়েজ ট্রিগার হয়ে আউটপুট তৈরি করে? আমার একদম প্রথমটা বলো। স্যার বলছি মানে রিল্যাক্সেশন অসিলেটরের সব জায়গায় রিল্যাক্সেশন অসিলেটর সব, বেসিক্যালি রিল্যাক্সেশন অসিলেটরটা একটা সাইনুসয়েডাল অসিলেটর থেকেই আমরা জেনারেট করে নিই, কনভার্ট করে দিই, ঠিক আছে? তাহলে যে কোনো অসিলেটরে মানে স্যার যে নয়েজ গুলো আছে মানে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি নয়েজ আছে, তার মানে হচ্ছে আমি যে বিভিন্ন, না ভুল বললে, একদম ফান্ডামেন্টাল গোড়ায় হলো বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির নয়েজ নেই, নয়েজের মধ্যে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি আছে, উল্টে গেছে কথাটা। বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যাল হয় আর বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির নয়েজ হয় না, নয়েজের মধ্যে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি লুকিয়ে থাকে।
এবার আমি যে অসিলেটরটা ডিজাইন করছি যে ফ্রিকোয়েন্সির জন্য, ওই ফ্রিকোয়েন্সি দুটো সেম হয়ে গেল, ওটাকে অ্যামপ্লিফাই করে দেয়, তাই তো? হ্যাঁ, সেম হয়ে গেলে না, সেম হয়ে যাবে, সেম হবেই। তার কারণ নয়েজের মধ্যে মানে ওয়াইড ফ্রিকোয়েন্সি, নয়েজ ফ্রিকোয়েন্সি বলে কোনো কথা হয় না। নয়েজের বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির নয়েজ বলেও কথা হয় না, ওটা ভুল। কারণ বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি বলা মানেই তো তুমি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ক্যারেক্টারাইজ করে ফেললে। 1 কিলোহার্টজ, 2 কিলোহার্টজ, 3 কিলোহার্টজ, 4 কিলোহার্টজ, 1 মেগাহার্টজ, 2 মেগাহার্টজ, এরকম করে ক্যারেক্টারাইজ করে। নয়েজকে ক্যারেক্টারাইজ করতে পারো না। নয়েজ হচ্ছে একটা র্যান্ডম সিগন্যাল। তাহলে নয়েজের ভেতরে, নয়েজটাকে যদি অ্যানালিসিস করো তাহলে দেখবে প্রচুর ফ্রিকোয়েন্সি ওর ভেতরে লুকিয়ে আছে, এবং কোনো না কোনো একটা ফ্রিকোয়েন্সি তোমার ওই অসিলেশন ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ম্যাচ করে যাবে, করবেই। ঠিক আছে? আচ্ছা সেটা সেটা মানে আউটপুট আমি সাইনোসয়েডই পাবো কেন? মানে অন্যরকম, মানে স্কোয়ার ওয়েভ বা সটুথ এরকম? ছন্দটাই সাইনোসয়েডাল। এই সারা পৃথিবীটা চলছে সাইনোসয়েডাল দিয়ে। আমাদের প্রাণটাই সাইনুস, মানুষ প্রাণ, পুরো জীবনটাই হচ্ছে সাইনোসয়েড। আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি ছাড়ছি, নিঃশ্বাস নিচ্ছি ছাড়ছি, এটাকে তুমি যদি একটা টাইমের সাথে ভ্যারি করে দেখবে, সাইনোসয়েডাল। আমাদের মাথা একবার হ্যাঁ না, সাইনোসয়েডাল। হাত নড়ছে, আবার বাঁ দিক যাচ্ছে, ডান দিক যাচ্ছে। আমাদের জীবনের ছন্দটাই হচ্ছে সাইনোসয়েডাল। Any elementary living beings, they generate sinusoidal waveform. All sorts of sawtooth, relaxation, এইগুলো all they are being produced from sinusoidal. They are artificial. বুঝতে পারছো? মানে স্যার ফিজিক্যালি মানে যা সিগন্যাল তৈরি করা যায়, মানে সবগুলির ফুরিয়ার মানে সিরিজ এক্সিস্ট করে, মানে ফিজিক্যালি। হ্যাঁ, যে কোনো সিগন্যালে তুমি দেখো এটা সাইন আর কোসাইন। জীবনের ছন্দটাকেই তো অঙ্কে এক্সপ্রেস করেছে। অঙ্ক থেকে তো জীবনের ছন্দটা আসেনি, ছন্দটা আগেই এসে গেছে, ফিজিক্সটা আগেই আছে। ম্যাথামেটিক্স ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। ফুরিয়ার ভদ্রলোক ওই ছন্দটাকে একটা অঙ্কের মাধ্যমে প্রকাশ করলো। সো ম্যাথামেটিক্স ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ফিজিক্স। নিউটন সাহেব ক্যালকুলাসটা আবিষ্কার করলেন ডায়নামিক্সটাকে এক্সপ্রেস করতে গিয়ে। ক্যালকুলাসটা কেন উনি আবিষ্কার করলেন? কারণ ডায়নামিক্সটাকে উনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিলেন না, ইংলিশ ভাষায়, ইংরেজিতে হচ্ছিল, অঙ্কের ভাষায় উনি বার করতে পারছিলেন না। বুঝতে পারছো? তো তার জন্য ওনাকে ক্যালকুলাসটা তৈরি করতে হলো। So physics always exists, and mathematics is a language to express the physical phenomena. আমরা আকাশে চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, মনটা খুব খুশি খুশি, বৃষ্টি পড়ছে, দেখলে আমাদের মধ্যে কি হবে? আমরা বাঙালি, আমাদের মধ্যে একটা ঠিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান চলে আসবে, তাই তো? কারণ আমাদের জীবনটা শুরুই হয়েছে বাংলা ভাষা দিয়ে। আমাদের ভাষায় খুব মানে দু এক পিস লোক ছাড়া আমার মনে হয় না কারোর ইংরেজি ভাষায় কবিতা মাথায় আসবে। এলেই দেখবে কিছু না কিছু বাংলা কবিতা মাথায় আসবে, বা তোমার মুখ দিয়ে বাংলা বেরোতে শুরু করবে। ওটা যে জীবনের ছন্দ, আমরা ওইভাবেই তৈরি হয়েছে। ঠিক তেমনি বাংলা ভাষাটা গেলে কেন এলো? আমার মনের ভাবটাকে প্রকাশ করার জন্য ওই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমাকে বলতে হলো। আই হ্যাভ টু সে দ্যাট বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে, সরি। তাহলে আমাকে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ আই স্পিক আউট টু এক্সপ্রেস
emotional condition of my mind, but to state the condition of my mind. এবার ম্যাথমেটিক্সটাকেও ম্যাথমেটিক্সেও it is a language to express any physical phenomena. সিম্পল অ্যালজেব্রা দিয়ে, অ্যালজেব্রিক অ্যাডিশন দিয়ে কাইনেমেটিক্সটাকে উনি এক্সপ্লেন করতে পারছেন না। জীবনের যে গতি, স্পিড, ভেলোসিটি, অ্যাক্সিলারেশন থেমে আছে, বডিটা মোশনে আছে, মোশনটা টাইমের সাথে ভ্যারি করে যাচ্ছে, ইনক্রিজ করছে, কমে যাচ্ছে, এগুলো সব ফিজিক্যাল ফেনোমেনা। এই ফিজিক্যাল ফেনোমেনাটাকে অঙ্কের ভাষায় উনি লিখতে পারছিলেন না। লিখতে গেলে দেখছে যে সিম্পল অ্যারিথমেটিক আর অ্যালজেব্রা দিয়ে হচ্ছে না, বা গ্রাফ দিয়ে হচ্ছে না, সিম্পল অ্যারিথমেটিক, অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি দিয়ে হচ্ছে না। তখন উনি একটা ব্রাঞ্চ অফ ম্যাথমেটিক্সকে ইনভেন্ট করলেন, ডিসকভার করলেন, বা একটা ফর্মুলেট করলেন, and that is what is calculus. ঠিক তেমনি এই কথাগুলো বলছি তার কারণ জীবনে যে ছন্দটাকে আনার জন্য আমাদের যে মোশনটা হয়, সেই মোশনটা পৃথিবীর যে মোশন, গাছের পাতা দেখবে ঝড়ে যখন নড়ছে, এদিক ওদিক থেকে নড়ছে, দেখবে সাইনুসয়েডাল। ওই যে মোশনটা কে যে ম্যাথমেটিক্স দিয়ে এক্সপ্রেস করলাম, যে ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন দিয়ে আমি এক্সপ্রেস করলাম, দ্যাট ইজ এ সাইন ফাংশন। দ্যাট ইজ এ সাইন ফাংশন। তাহলে ওই মোশনটাকে, পেন্ডুলামের এই মোশনটাকে যখন আমি বললাম, সেই মোশনটাকে এক্সপ্রেস করার জন্য আমাকে সিম্পল হারমোনিক মোশন, আবার নিউটন সাহেব কি করলেন, দেখছেন এটা তো দুলছে, দুলছে কি করে দুলছে, তখন উনি বললেন এই যে দুলছে, তারও আগে মানে এটা ভারতবর্ষে এসে গেছিল, এটাকে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন দিয়ে আমার রিপ্রেজেন্ট করতে হলো, এবং সেইটা হয়ে গেল সাইন ফাংশন। তখন থেকে আমরা বলছি সাইনুসয়েডাল ফাংশন। তাহলে যা কিছু ন্যাচারাল ফেনোমেনা, all will be sinusoidal in nature. এইবারে সাইনুসয়েডাল ওয়েভফর্ম কে থেকেই আমরা বিভিন্ন মেকানিজমসে তাকে কখনো স্টেপ ফাংশন করেছি, একটা সুইচ দিয়ে তাকে কখনো কেটেছি, কেটে তাকে স্কোয়ার বানিয়েছি, কখনো সুইচটাকে অন অফ করিয়েছি, সিগন্যাল যাচ্ছিল তাকে অন অফ করাচ্ছি, করতে করতে স্যাম্পল বার করেছি, করে স্কোয়ার এনেছি, এবং সেইটাকেই পিরিয়ডিক্যালি সুইচটাকে অন অফ করতে 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 আমি ওই দেখো স্কোয়ারটাকে এনেছি। তাহলে স্কোয়ার আনার আগে তো সুইচটাকে অন অফ করতে হচ্ছে সাইন দিয়ে, পিরিয়ডিক্যালি অন অফ করিয়েছি তো সুইচকে, তবে তো সাইন স্কোয়ার পেয়েছি, স্কোয়ার বা পালস, তাই তো? That is why sinusoidal is the most fundamental. সেটাকেই ফুরিয়ার সাহেব বললেন যে পিরিয়ডিক কোনো যদি ওয়েভ ফর্ম থাকে তাহলে তার মধ্যে একটা জিরো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট থাকবে আর সামেশন অফ সাইনুসয়েডাল কম্পোনেন্টস। তার আবার ফেজ যদি এসে যায় তাহলে আবার কোসাইন এসে যাবে, আর কিছু হারমোনিক্স থাকবে, ছোট ছোট হলেও হারমোনিক্স থাকবে। তার কারণ ওই যে সবসময় একইভাবে হবে না, একটু একটু আগে পরে হয়ে যায়। তাহলে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি তার অ্যামপ্লিটিউডটাই ডমিনেন্ট, তাহলে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটাই মেজরিটি, আর বাদ বাকি ফ্রিকোয়েন্সি গুলো এত কম যে সেগুলোকে আর আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। এবার যদি একটা লিনিয়ার সিস্টেমে, আমি কিন্তু অন্যদিকে চলে যাচ্ছি, বাট ভেরি
পার্টিনেন্ট ট্রু ইলেকট্রনিক্স এর কথা বলছি। এবারে যদি একটা অ্যাম্পলিফায়ার যদি খুব ছোট্ট তার রিজিয়ন অফ অপারেশনস এর মধ্যে যদি দেখায়, তাহলে ওই ডমিনেন্ট ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সিটাকে অ্যাম্পলিফাই করবে আর হারমোনিক্স গুলোকে অ্যাম্পলিফাই করবে না। যদি করে দিত তাহলে ডিস্টরশন এসে যেত, টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন। ওটা আমার অ্যাম্পলিফায়ারে। তাহলে নন লিনিয়ার ডিভাইসের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই হায়ার হারমোনিক্স গুলো অ্যাম্পলিফাই হয়ে যায়, দিয়ে গন্ডগোলের সৃষ্টি করে হায়ার হারমোনিক্স গুলো। সেই জন্য আমরা লিনিয়ার করে দিলে কি হবে, নন লিনিয়ার কম্পোনেন্ট যে হারমোনিক্স এর যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো তার অ্যাম্পলিটিউডটা ছোট এবং আরো ছোট হয়ে গিয়ে এটাকে বাদ একদমই ছোট ধরে, এবং দেখতে হবে যেন কোনোভাবেই ওই হায়ার হারমোনিক্স এর কম্পোনেন্টটা আবার বড় না হয়ে যায়, তাহলে গন্ডগোল। ঠিক আছে? So all types of generation will be a sinusoidal oscillator. Sinusoid. বলো আর কিছু আছে? এবার আসছি ফিডব্যাক অসিলেটর কনসেপ্টস। আর বেশি বলবো না, এইটুকুনি। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট, সেই নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্সটা আমি ফিডব্যাক মেকানিজমে অ্যাপ্লাই করছি। সো উই গেট আ ফিডব্যাক অসিলেটর, and the basic structure of a sinusoidal oscillator, it consists of an amplifier and a frequency selective network connected in a positive feedback loop. এটা একটা ভারী সুন্দর জিনিস। এই যে ফ্রিকোয়েন্সি যে জেনারেট করবে বা যে ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেশন হবে, সেইটা একটা ফ্রিকোয়েন্সি সিলেক্টিভ নেটওয়ার্ক থাকবে। এই ফ্রিকোয়েন্সি সিলেক্টিভ নেটওয়ার্ক আমরা অলরেডি পড়েছি। ইট ক্যান বি আরসি অর ইট ক্যান বি এলসি, আমরা ফিল্টারে পড়ে ফেলেছি। that the frequency selective component will either be RC or LC. So a frequency selective network has to be there which will actually select that frequency of the noise component. ওই যে স্পার্ক থেকে ও পেয়ে গেল frequency selective component. And this frequency selective component will now give the supply or now give the signal in absence of any input signal. ঠিক আছে? তাহলে দেখো আমাদের যে এখানে সার্কিটটা দিয়েছি, এখানে একটা এক্সটার্নাল ইনপুট দিচ্ছি এক্সএস। যদিও অসিলেশনে কোনো এক্সটার্নাল ইনপুট থাকবে না, তাও ইনিশিয়ালি বোঝার সুবিধার জন্য আমরা একটা এক্সটার্নাল সিগন্যাল বলছি এক্সএস। পরে এটাকে আমি রিমুভ করে দেবো। It is going through an amplifier to generate an output XO, and a portion of this XO is feedback to this selective network, যার নিজস্ব ফ্যাক্টর হচ্ছে বিটা, and it is generating a component, but it is giving an output voltage XF, and this XF is, দেখো, they are both of positive sign, very positive. They're in same phase with XS, so we call that they are positive feedback. XS tau positive, XF tau positive, so they are in positive, they have same phase, so we call this a positive feedback.
So xi, this is the xi. So this xi is equal to xs plus xf, xs plus xf. xf is equal to beta xo. এরকম ছোট যে ডেরিভেশন হলো xo is equal to axi করে আমি কি দেখতে পাচ্ছি xo by xs অর্থাৎ xo divided by xs is equal to a by 1 minus a beta. ঠিক আছে? বুঝতে পারলে? Now if a beta is equal to 1, a beta মান যদি 1 হয়ে যায়, if a beta is equal to 1, then xo by xs is equal to infinity. If a beta is equal to 1, we see that the gain in presence of feedback becomes infinity. Right? এখানে a beta যদি 1 হয়ে যায়, f টা কি, f is the gain in presence of the feedback. f becomes infinity. And then the amplifier gives an output voltage without requiring any external input voltage. তার মানে a beta যদি 1 হয়ে যায়, f becomes infinity. আমরা একটা সামান্য ছোট্ট কিছু একটা স্পার্ক দিলে আমি একটা আউটপুটে ওয়েভফর্ম পেয়ে যাব। Let us suppose that the transient disturbance gives an output voltage V0, although no external input signal is applied externally. এইবারে বলছি যে এইখানে ধরো একটা কোনোভাবে একটা সিগন্যাল এসে গেছে, কোনোভাবে ট্রানজিয়েন্ট ডিস্টারবেন্স, সামহাউ কি করে এলো আমি জানি না, সামহাউ ওই অ্যাকচুয়ালি নয়েজ থেকে এলো, অ্যাকচুয়ালি নয়েজ থেকে একটা আউটপুটে সবসময় নয়েজ পাবে, সুইচ অন করলে একটা নয়েজ পাবে। সো আই এম সেইং দ্যাট সামহাউ a signal is being achieved, gives an output voltage VO, although no input signal is applied externally. সেখান থেকে দেখছি a portion beta V0 of the output signal is feedback to the input. তাহলে কি হচ্ছে beta V0, বিটা V0, তাহলে V0 টা কোনোভাবে এসে গেছে। এবার V0 যদি এসে যায় তাহলে সেখান থেকে বিটা V0 টার্মসটা কোনো আউটপুটে ফিডব্যাক, সরি ইনপুটে ফিডব্যাক হচ্ছে, তাই তো? এখানে যদি V0 আসে, এখান থেকে বিটা V0 আসছে, এই বিটা V0 টা আবার অ্যাম্পলিফাই হচ্ছে এ দিয়ে অ্যাম্পলিফাই হচ্ছে। বুঝতে পারছো? So this feedback is giving this A beta V0, this amplifier. এই অ্যাম্পলিফায়ারটা কি দিল? A beta V0. So this, if the magnitude of this A beta V0 becomes equal to V0, A beta V0 টা যদি V0 এর সাথে সমান হয়ে যায়, if A beta V0 becomes equal to V0, V0 এর সাথে যদি সমান হয়ে যায়, then we do not require this signal XS. এই সিগন্যাল XS এর আর প্রয়োজন নেই। We don't require this signal XS because এই V0 সিগন্যালটা সবসময় জেনারেট হতে থাকছে। This V0 signal is now being generated because of this feedback. এখান থেকে V0 থেকে বিটা V0 করে XF পাচ্ছি, এই XF টাই আবার A beta V0 হচ্ছে, এই A beta V0 is equal to V0.
আবার এই V0 থেকে বিটা V0 পাচ্ছি, বিটা V0টা এখানে যাচ্ছে, a beta V0, this is equal to V0, and therefore we don't require this excess signal anymore. Key condition holo, the condition is a beta V0 is equal to V0 or a beta is equal to 1. যখনই আমি দেখছি a beta V0 becomes equal to V0 or a beta is equal to 1, the spurious output regenerates itself or the amplifier oscillates. The spurious output মানে ওই ট্রানজিয়েন্ট ডিস্টারবেন্স থেকে, ওই ট্রানজিয়েন্ট ডিস্টারবেন্সটা কোনোভাবে V0 তৈরি করে দিল। এই V0টাকে যদি এরকম হয়ে যায় যে a beta V0 becomes equal to V0 or a beta is equal to 1, the spurious output regenerates itself and we don't require anymore the excess signal, or the amplifier turns out to be an oscillator. And this condition of unity gain, that means a beta is equal to 1, total loop gain, our control systems to পড়ছো এগুলো, total loop gain যখন 1 হয়ে যাচ্ছে, this is referred to as the Barkhausen's criteria of oscillation. Barkhausen's criteria of oscillation tells that a beta is equal to 1. This is the very important condition of oscillation in a circuit. A beta is equal to 1. So this Barkhausen's criteria, it gives the condition for setting oscillation in a circuit. And the loop gain L is equal to a beta is equal to 1. A is a complex variable, so in general A is a function of S, or S is equal to j omega. Beta is also a complex variable, so beta is beta as function of S or j omega. So this L loop gain will be a complex variable. Loop gain is equal to a beta. A beta ke amra loop gain bolchi, ঠিক আছে? Loop gain is given as a beta, and the characteristic equation হচ্ছে 1 minus ls is equal to 0. And loop gain is equal to 1 means its magnitude will be 1 and the phase will be 0 degree or 360 degree. A beta is equal to 1 means the magnitude equal to 1 or the phase gain is equal to 0 degree or 360 degree. Okay. So this is the Barkhausen's criteria of oscillation, which states that the loop gain should be equal to unity and the magnitude of the gain is equal to unity and the phase should be 0 degree or 360 degree. This is the condition for oscillation to set in. Also, you have to understand that often this amplifier generates a 180 degree phase shift. So if it generates 180 degree phase shift, the additional 180 degree phase shift needs to be produced from this frequency selective network. So that the total phase shift around the loop gain is 360 degree. Clear? So this is the mathematical statement for an oscillation to set in a circuit, which we call as the Barkhausen's criteria. Clear? Yes, sir. এই স্লাইডটা কি ক্লাসরুমে দিয়েছি না এখনো আপলোড করিনি? আজকে এখানে থাক স্যার, এটা দেননি স্যার, এখনো দিইনি, আজকে দিয়ে দেবো। এই স্লাইডটা এক্সস্টিভ একটা স্লাইড আমার করা, হ্যাঁ, এর মধ্যে থেকে সবকটা স্লাইড যে হয়তো করাবো তা নয়, বাট
You can read this for your knowledge. একটু বাদে আপলোড করে দেবো। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছিলাম যে ল্যাবটা না আমার কাছে আপনার ল্যাব কপির পেজটা ছিল না, আমি A4 এ করেছি, খুব প্রবলেম হবে কি স্যার? গ্রাফ গুলো কি করে করবে? না, গ্রাফটা তো গ্রাফ পেপারই করেছি। তাহলে ঠিক আছে। সবাই যে যার মতো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেবে আজকের মধ্যে। ইয়েস স্যার। আরেকটা এক্সপেরিমেন্টই শুধু আছে, শিফট অসিলেটর, এটা নেক্সট উইকে বলবো। দেবজিৎ ঘোষ। Present, sir. শুভদীপ মুখার্জি। প্রেজেন্ট স্যার। পারমিতা নেই তো? আচ্ছা, মৌসুমী শ। প্রেজেন্ট স্যার। মনীষা দে। প্রেজেন্ট স্যার। সপ্তর্ষি গাঙ্গুলি। প্রেজেন্ট স্যার। সৌমি মন্ডল। প্রেজেন্ট স্যার। সৃজা চক্রবর্তী। প্রেজেন্ট স্যার। সমনা মজুমদার। আছো? মৌসুমী মন্ডল। মৌসুমী মন্ডল। সম্রাট মালাকার। প্রেজেন্ট স্যার। দেবরাজ দাস। দেবরাজ ঢুকেছিল না মনে হলো? হ্যাঁ স্যার আছে স্যার, আর মাইক অন। স্যার আছি। হ্যালো স্যার, দেবরাজ হ্যাঁ স্যার ঠিক আছি। আছে। সৌম্যজিৎ বসাক। আছে? শান্তন মজুমদার। প্রেজেন্ট স্যার। স্যার আমাদের কাছে 304। স্যার সৃজা চক্রবর্তী 313। 304 টা, তোমাদের 313। হ্যাঁ স্যার 313। কোথায় বলছো? আর স্যার আমি 314। 304 টা কেউ নেই? 314। 313 দিয়েছি তো। 304 টা কে বলছো? স্যার 314 বলছে। 14 বলছে স্যার, 14 314। শ্রমনা মজুমদার দিলাম তো। কনফিউজ করে দিও না। স্যার আমি দেবাঙ্গনা 315 সব দিয়ে দিয়েছি। দেবাঙ্গনা বসাক। প্রেজেন্ট স্যার। অগ্নিশা। প্রেজেন্ট স্যার। অরূপ মারিক। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সুভাষিস ঘোষ। সায়নী রয়। প্রেজেন্ট স্যার। অনিক হালদার। শেখ মাহমুদুল্লাহ হাসান। ইয়েস স্যার। অরিজিৎ মন্ডল। ইয়েস স্যার।
পল। সাগ্নিক নায়ক। প্রেজেন্ট স্যার। চিরন্তন গাঙ্গুলি। চিরন্তন ছিল তো, দিয়ে দিয়েছি। অনিরুদ্ধ মন্ডল। অনিরুদ্ধ মন্ডল আছো? হ্যালো স্যার, আমি অনেক মাইকটার জন্য কে বলছো? অনেক হালদার 402। 402। আচ্ছা, অনিরুদ্ধ মন্ডল নেই। অমিত্রাক্ষর সান্যাল। প্রেজেন্ট স্যার। বিপ্র চক্রবর্তী। প্রেজেন্ট স্যার। সোহম কুন্ডু। প্রেজেন্ট স্যার। প্রতিকৃত। প্রতিকৃত গুপ্ত। ময়ূরী শ্রীবাস্তব। Yes, sir. মৃত্যুঞ্জয় কুমার। Yes, sir. সতীশকান্ত। Present, sir. আনন্দ গৌরব। প্রেজেন্ট স্যার। অয়ন জানা। অয়ন জানা। শ্রেয়শ্রী রয়। Present, sir. প্রশান্ত কুমার। ঋত্বিক মজুমদার। ঋত্বিক মজুমদার। সোহম অধিকারী। Yes, sir. সুপ্রভাত ভট্টাচার্য। প্রেজেন্ট স্যার। সাগ্নিক সান্যাল। সায়ন দত্ত। সায়ন দত্ত। রবি কুমার ঠাকুর। প্রেজেন্ট স্যার। বাদ পড়ে তো রাম রমেশ গুপ্তা তো করে না। ঠিক আছে, স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার স্যার বলছি আগের দিনের স্যার ফিল্টার নচ ফিল্টারে হ্যাঁ, স্যার ওই আপনি যে ওপ্যাম্প ভোল্টেজ ফলোয়ার ওপ্যাম্প যেটা লাগিয়েছিলেন, মানে ভোল্টেজ ফলোয়ার হিসেবে ওপ্যাম্পটা যেটা লাগানো ছিল, সেটাতে ফিডব্যাক লুপটা গ্রাউন্ড করা কেন? তুমি প্রশ্নটা এতে ক্লাসে করো, ক্লাসরুমে করো। ঠিক আছে, ক্লাসরুমে পোস্ট করো, দেখে বলে দেবো।